Hello students, let's begin with the next chapter, electricity. The entire chapter will be divided into two parts. This is the first part, video. Alright, let's begin with the most basic aspect, what is electric current. So we'll learn about what is electric current, its definition and other things related to properties related to electric current. Alright, electricity. We know electricity is a form of energy. We call it electrical energy, and it is produced due to flowing of charge through a medium. The medium is conductor. Alright, so when charge is flowing through a conductor, it is said to produce an energy which is called electrical energy or electricity. Yes? Alright, the charge that we take into consideration over here, remember last year we have studied that matter is made up of three subatomic particles: electron, proton and neutron. Neutron is neutral, but electron and proton have charge. Electron is negatively charged, proton is positively charged, but proton cannot move, it is in nucleus. Electrons can move. So the charge which produces electric current are electrons. Electricity produce agadu electrons move agadrinda. What are moving? What is flowing? Yen flow agta ide? Electrons are flowing. Alright, okay, so what is electric current then? Electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit time. Another definition, it is the rate of flow of electric charges. Yes, both the definition tell you the same thing, that how much charge is flowing through one part of a conductor in unit time or in 1 second. Yes, that is electric current. Another thing, electric current is expressed by letter I. Yellow electric current ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ರೈಟ್, ನೌ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ ಟು ಡೌನ್, ವಿ ಸೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೌನ್ ಟು ಅಪ್. ಆಲ್ರೈಟ್, so it is opposite of direction of electric charge. Electric charge ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ರೈಟ್, ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಲ್ಬ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಮೋಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಎಸ್, ಕಾರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೋಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವು 2 ವೈರ್ ಮೋಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್, ಅಟ್ಯಾಚ್ 2 wires, one on the top of the cell, another one at the bottom of the cell to the motor. Yeah, so now electrons are going from negative terminal to positive terminal. ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಸ್, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ positive to negative terminal. Alright, some other points. Electric current in a circuit can be measured by using a device called ammeter. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಮ್ಮೀಟರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಎಸ್, ಆಮ್ಮೀಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, so this is once again the definition of electric current. By using this definition, we will derive a formula. Electric current is equal to charge by time. Yes, we know that it is amount of charge flowing through a particular area in unit time. Yes, so current is equal to charge by time. Now the formula for this is I is equal to Q by T. In this slide napka idya, we told that electric current is expressed as I. Electric current na represent ಮಾಡಕ್ಕೆ I ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ, ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಐ, ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಕ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಪಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ಎ, ಆಂಪಿಯರ್. So
1 ampere. How do you calculate value of 1 ampere? 1 ampere is equal to 1 coulomb by 1 second. Current unit is ampere, time unit is second. So what is coulomb? Coulomb is the unit of charge, SI unit for charge. Now how do you define 1 ampere? Many times they'll ask you this question for 1 mark. Define 1 ampere of electric current. So definition will be, if 1 coulomb of charge flows through a circuit in 1 second, then current is said to be 1 ampere. Am I clear? So one circuit in the 1 second ಅಲ್ಲಿ 1 coulomb charge flow ಆದರೆ ಅದನ್ನ 1 ampere current ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so this is about electric current. Next, charge. We are talking about charge. What is charge? It is a fundamental property, basic property. ಎಲ್ಲ particles ಅಲ್ಲಿ ಈ property ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Yes, so one of the fundamental property of due to the elementary particles. Yes, these particles are present in all the matter. Yes, matter is made up of these particles, so it is called electric charge. Presence of electrons gives a particle negative charge, while absence of electron make it positive. So ನಾವು ಕೈದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. SI unit of electric charge is coulomb. 1 coulomb is equivalent to 6 into 10 to the power of 18 electrons. 1 coulomb charge is to 6 into 10 to the power 18 electrons. ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 coulomb. ಎಸ್, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? Source of electric current in a circuit is a cell. Now ಯಾವ circuit ಮಾಡ್ತೀವಿ for our study purpose in laboratory and everything, it is generally a cell or a battery. Yes, a collection of cells. 2-3 cell ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is called a battery. To set electrons in motion in an electric circuit, we use a cellular battery. Now we said that every particle have electrons, but does that electron always keep on moving from one particle to another particle? No, it does not move that way. So to make it move, to give it a push, yes, to start that action of electrons moving, jumping from one particle to another, yes, we use cell or a battery. Yes, how does cell do that? A cell generates potential difference across its terminal. Positive terminal ಮತ್ತೆ negative terminal ಮಧ್ಯ potential difference create ಮಾಡುತ್ತೆ cell. ಅದರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. What is electric potential? What is the potential difference? So cell creates potential difference ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈ potential difference ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅದರದ್ದು? Okay, first of all, electric potential. Amount of work done to move a unit charge from infinity, there is any reference point, to a point in the circuit, a specific point, is called electric potential. Once again, amount of work done to move a unit charge from infinity to a point in the circuit is called electric potential. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು, how much work is done, that is electric potential. Yes, so infinity point is called reference point. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. It can be far away from our circuit or it can be close to circuit. Yes, distance is not very specific over here. Yes, you can take this infinity point or the reference point to be anywhere. Yes, for example, now you are getting current in your home. Yes, so that current is coming from power station. That power station is your infinity point. Yes, or near your home there will be a transformer. You can take transformer to be infinity point. Yes, depending on where you take that infinity point or reference point, the amount of work done will be changing. Yes, and that is called to move, sorry, not that, the work done to move from that infinity point inside our circuit. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ಆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿನ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ವರೆಗೂ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ potential difference. Alright, now how do you calculate potential difference? How do you measure it? Yes, it is measured by using a device called voltmeter. Current measure ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ammeter, potential difference measure ಮಾಡೋಕ್ಕೆ voltmeter. Yes, what is potential difference? Work done by charge. This is the formula for potential difference. Work done by charge. We have already learned the definition. This is the formula. Now potential difference is represented by letter V. So V is equal to W by Q. Already in the first formula you have learnt charge represent mada Q use ಮಾಡ್ತೀವಿ. We use alphabet Q to represent charge. Last year you have studied work done is represented by capital W. And now you are learning potential difference is represented by capital V. Yes, so V is equal to W by Q. Potential difference is equal to work done by charge. Yes, what is the SI unit of potential difference? SI unit of potential difference is volts. Yes, now this sounds familiar. Volt. Yes, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. We are talking about potential difference. Yes, okay, how do you calculate volt? Like we calculated ampere, volt no calculate ಮಾಡೋಣ. Yes, once again ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕಿ, ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಹಾಕಿ. 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. Correct? Yes, so last year you have studied work done unit is joule, and we have already discussed earlier charge unit is coulomb. So 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. How do you define it now? 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. Yes, so one conductor alli one point alli 2 point madhya potential difference 1 volt ide anta yaವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Remember, this is not about 1 point. Currently 1 point was our reference. Here we have to take 2 points. 1 point in the in 1 point vargu move ಆಗಬೇಕು. So potential difference between 2 points of a conductor, yes, ಅದು 1 volt ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ 1 coulomb ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 1 joule ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, now let us discuss what is electric circuit. We have been defining electric circuit. What is electric circuit? A continuous and closed path of electric current is called electric circuit. So it should be closed, it should not be open. Yes, electric circuit is that continuous path, closed path through which electric current is moving from source to the electric devices. Yes, every electric current has few basic components: a source, a conductor, an electric device, and a switch. Yes, ಇಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೋತೀವಿ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವೈರಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಮೋಟರು ಅಥವಾ ಬಲ್ಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿವೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ವಿಚ್, ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಸೊ this is how it looks. That black thing on the left, that is cell. Yes, red color wire, which is the conductor. On the bottom black thing, that is bulb. If you see clearly, that is a bulb. And that tapping thing that you see, that is a switch. Okay, so these are the 4 basic components. This is how a normal electric circuit looks. It can involve more number of devices. ಇದರಲ್ಲಿ ammeter ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವು voltmeter ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ 4 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ? ಆಲ್ರೈಟ್, so these are the components of electric circuit and their symbols. You have to remember them to draw any electric circuit.
Alright, please remember them, go through them and remember them. Circuit symbol, look at this electric circuit. Yeah, so we have actually built a circuit and ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡ್ರೈ ಸೆಲ್ನ ನೋಡಿ ಸೆಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಲೆಟರ್ ಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೀನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೀ. ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಕೆ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. Yes, then there is rheostat. Rheostat is used for changing resistance. When we come to resistance, I'll talk more about rheostat. But look at the device. Yes, ಆ ಡಿವೈಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ದೆನ್ there is uniform resistance R. Yes, that is another device. It can be an electric device like a bulb, like a motor, or it can be another resistor R. Alright, across R ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇದೇ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಮ್ ಮೀಟರ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಅದೇ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆ್ಯಮ್ ಮೀಟರ್ ಆಗೋಯಿತು. ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದು ಸೆಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ವಿಚ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಲ್ಬ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಚಿಕ್ಕ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಮ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಒಂದೇ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದೇ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಆಲ್ರೈಟ್, by using symbol for electric component we can connect an electric circuit. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್. In the diagram on the right you can see actual circuit, on the right bottom symbolic representation, that is circuit diagram. Alright, next let us come to Ohm's law. This is an important one, please learn the law. Yes, so how do we derive the Ohm's law? Look at this circuit diagram. There is a resistant R. Yes, ಟೂ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಆರ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಂಡ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಿಂದ ವೈವರೆಗೂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತಿರ್ಗಾ ನೋಡಿ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ದೆನ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಮ್ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೀಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಜೊತೆಗೆ 1 ಫಸ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿರ್ಗಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿರ್ಗಾ ಥರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿರ್ಗಾ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿ 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 ಅದು 4 ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಸ್, ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಅಪ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ as shown in the figure, consisting of nichrome wire XY. We take nichrome wire, it is a special type of alloy, yes, which is used in heaters. Okay, ammeter, voltmeter, and 4 cells of 1.4 volt each. First use only one cell and then one by one keep on increasing the cell. But before you increase the cell, when you use one cell and connect the circuit, switch na on ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬರೀ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಟೇಬಲ್ ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
Yes, what type of table I'll show you, but note it down in the table. Reading in ammeter, reading in voltmeter. Then connect the second cell and calculate that, note down the reading. Then third cell, note down the reading. Fourth cell, note down the reading. Remember, ಆ ಸೆಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್, ಫಸ್ಟ್ 2 ಸೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ 3 ಸೆಲ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಲ್, 4 ಸೆಲ್. ಒಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ 4 ಸೆಲ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಸೆಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್, first, second and third, then all the 4 cells like that. Yes, okay, this is the table. We calculate voltmeter ಎಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್, ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ವಿ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ವೋಲ್ಟ್. ದ ಎ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್. ಎಸ್, ದೆನ್ calculate V by I, V divided by I ಮಾಡಿ. Yes, okay, repeat the above steps using 3 cell, 4 cell. Calculate ratio of V to I for each of them. Observe the ratio R is equal to V by I. Now V by I ನೀವು calculate ಮಾಡಿದಾಗ you will see that every time V by I ratio will be same. You can see in the last column, every time the ratio is equal to 25. Yes, that means whenever you are changing potential difference, now one battery agdaga potential difference was 2.5, then second battery include ಮಾಡಿದಾಗ it became 5, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವು ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಇದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರೇಷಿಯೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಇರುತ್ತೆ. Yes, if you change potential difference, current will also change. If you change current, potential difference will also change. Yes, but the ratio will always remain constant. V by I will always be same. If you plot a graph on this, the graph will look like this. Yes, the graph will look like this. Based on these observations, German physicist George Simon Ohm, he gave a principle which we call as Ohm's law. What is the statement? The electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V across its end, provided its temperature remains the same. So V and I remains in proportion. They all remain same. Yes, learn this statement. Now mathematical representation of this: V is proportional to I. Electric current is directly proportional to potential difference, correct? So V is directly proportional to I, or V by I is equal to constant. We take that constant as R. So V by I is equal to R. If we take I on other side, V is equal to IR. This is the final formula for Ohm's law. V is equal to R. So what is this R? R is resistance. Resistance is the property of a conductor to resist the flow of charge through it. Yes, ತಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ತಡೆಯೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ದಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಕೆಲವು ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ, in some material current flow ಆಗಲ್ಲ. Yes, through plastic it does not flow because amount of resistance is very very high. resistance ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕಾಪರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಎಸ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ is silver. Resistance is lowest. Now for the formula, resistance is equal to potential difference by electric current. Remember the formula: V is equal to IR, R is equal to V by I. Yes, V is potential difference, I is electric current, R is resistance. So R is equal to V by I, potential difference by electric current.
SI unit of resistance is ohm. We have named it the SI unit after the scientist who proposed the formula. Yes, so 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. Once again, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ V R ಕಡೆ 1 ohm ಹಾಕಿದ್ವಿ, V 1 volt, I 1 ampere. We have put SI unit. Yes, how do you define 1 ohm? If the potential difference across two ends of a conductor is 1 volt and the current through is 1 ampere, then resistance is 1 ohm. ಎಸ್, ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಇವಾಗ ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಟು ಎಂಡ್ಸ್. ಎಸ್, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಮಧ್ಯ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು 1 ಓಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. We have already learned what are conductors, what are resistors. Let us see this. Yes, so look at the diagram. Yeah, we have everything connected in series, parallel, extra node, extra yado connection kotila. X ಮತ್ತೆ y ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, so current flow ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ. Yes, but we have ampere to measure the amount of current. Yes, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರು, ಒಂದು 10 ವೋಲ್ಟ್ ವೈರು, 10 ವ್ಯಾಟ್ ವೈರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಬಲ್ಬು ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, set up the circuit with 4 dry cells of 1.5 volt each. Yes, okay, now ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಮಧ್ಯ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ರೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಟಾರ್ಚ್ ಬಲ್ಬ್ instead of nichrome wire. Last we'll use 10 watt bulb. Yes, so we'll in all the 3 cases we'll note down the reading in ammeter. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಮತ್ತು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆರ್ ದ ಆ್ಯಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ different for different components? What does it indicate? So motion of electrons through a conductor is retarded by resistance. You'll see the ammeter reading will be highest for torch bulb and lowest for nichrome wire. Why? Because nichrome wire resistance is very very high compared to other two. Yes, so that means that how much current, how much electrons is flowing through a conductor, it is retarded, it is stopped by its resistance. Yes, the speed or the movement flow of electron is stopped, retarded, yes, by its resistance. A component of a given size that offer low resistance is called a good conductor. Yes, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತೀವಿ. which offers higher resistance is called poor conductor. Yes, and a conductor having appreciable resistance is called resistor. ಯಾವುದಲ್ಲಿ resistance ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, that is called a resistor. For example, in the previous 3 component, torch bulb good conductor, ಆ ಮೂರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 watt bulb poor conductor and resistor is nichrome wire. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂರನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿರುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ವೈರ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸೇಮ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಎಸ್, ಕೀ ಮತ್ತು ಆ್ಯಮೀಟರ್ ಇದು ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. Yes, all right. Then once again you have 2 points x and y. One black ಮತ್ತೆ one white ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, x and y. Yes, 2 points. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು 1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ಮತ್ತು 2 ಮಧ್ಯ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. 1 and 2 they are different by their length. 2 is twice the length. 1 ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, 2 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಉದ್ದ ಇದೆ. ಎಸ್, 1 ಮತ್ತು 3 ಮಧ್ಯ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ,
3 is thicker. Yes, ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ವೈರ್ ಅದು ಒನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. 4 is a totally different material. Yes, 1, 2, 3 are all made up of copper. 4 is made up of aluminum, or 4 is made up of nichrome. It can be anything. Yes, all right. Okay, completed electric circuit consisting of cell, everything like that. Yeah. Okay, now we have used one. A gap itala xy adರಲ್ಲಿ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್. ಇವಾಗ 1 ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು 2 ಹಾಕ್ತೀವಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಟ್ವೈಸ್ ದ ಲೆಂತ್ 12. Yes, if the first case nichrome wire length was L, here the length is 2L, twice the length. ಅದು 1 meter ಇದ್ರೆ ಇದು 2 meter. Yes, so we are changing the length. ನೋಡ್ತೀವಿ, ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ that if we see any change in the ammeter reading. Yes, remember potential difference is constant. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ 1.5 volt ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. So potential difference we are not changing, it will always remain the same. Yes, if ammeter changes, that means resistance is also changing. Ammeter reading change ಆದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ potential difference ಸೇಮ್ ಇದೆ, ammeter reading change ಆದರೆ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಆಲ್ರೈಟ್. ಥರ್ಡ್, ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ with this nichrome wire, but it will be thicker. Yes, we'll again note down the reading. Now in the fourth, instead of nichrome wire we'll take a copper wire. Yes, same length and same area of cross section. Area of cross section andre how thick it is, ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ. Yes, nichrome wire, first nichrome wire ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇತ್ತು, ಫೋರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ತಗೋತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ದಪ್ಪ ಇರಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಇರಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ. Yes, we'll note down the current and we'll notice the difference in the current. Yes, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಡಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಯೂಸ್? ದಪ್ಪ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ that the ammeter reading decreases to 1/2 when the length of the wire is doubled. So ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಪೋಸ್ 2 ಬಂದಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ಲು. ಎಸ್, ಡಬಲ್ ಲೆಂತ್ ವೈರ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, 2 ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ್ಯಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 2 ಆಂಪಿಯರಿಂದ 1 ಆಂಪಿಯರ್. ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಆದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅರ್ಧ ಆಗೋಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Ammeter reading is increased when a thicker wire of the same material and same length are used. Same material, same length ಇದು ದಪ್ಪ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. 2 ಇದ್ದಿದ್ದು 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 2.5 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗೋಯಿತು ಅಥವಾ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗೋಯಿತು. ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯಿತು. ಎಸ್, ಬಟ್ ದಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸಣ್ಣ ವೈರಿಂದ ದಪ್ಪ ವೈರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು. Yes, a change in ammeter reading is observed when a wire is of different material. So different material ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇವೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್. ನೈಕ್ರೋಮ್ಕಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಲೆಂತ್, ಸೇಮ್ ವಿಡ್ತ್, ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ, ಇಫ್ ನೈಕ್ರೋಮ್ ವೈರ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಅ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್, ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ based on this we'll conclude that resistance of a conductor depends on its length, on area of its cross section. Area of cross section means how thick or how thin it is, and it depends on nature of the material. Yes, one more extra point, it also depends on the temperature. All right,
resistance also depends on temperature. If temperature is more, resistance will be less. If temperature is less, resistance will be more. Precise measurement have shown that resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to area of cross section. So R is directly proportional to length. That is equation 1. R is inversely proportional to area of cross section. So R is proportional to 1 by A, inversely proportional. When we combine both the equations, we get R is proportional to L by A. Yes, that is, you have to write it as L by A. Yes. Now last year also we have discussed, if you have to remove the proportional sign and put an equal sign, we have to introduce a constant. So that constant will be rho. ಆ ಪಿ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೀಕ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ರೋ. ಎಸ್, ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋ? We have derived an equation to calculate resistance of a conductor of given material. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎಲ್ ಬೈ ಎ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋ? ರೋ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ and is called electrical resistivity of the conductor. Yes, SI unit of this is ohm meter. SI unit of rho is ohm meter. Yes, resistivity is the characteristic property of the material. It is the one of the property which defines the character of material. Material can be conductor, good conductor, poor conductor, or resistor or insulator. Yes, a character ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ resistivity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಯ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲಾಯ್ಸ್ಗೆ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ರಬ್ಬರ್, ಗ್ಲಾಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ನೋಡಿ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಯ್ 10 to the power -8, 10 to the power -6 ಅಷ್ಟಿತ್ತು. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 to the power 12 ohm meter to 10 to the power 17 ohm meter. Yes, it is so high. Okay, both resistance and resistivity are of a material vary with temperature. Resistance ಮತ್ತೆ resistivity temperature ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is it for the first part. Very soon I'll follow with the second part. Thank you.